Travessem milers de quilòmetres a les nostres esquenes. Ens aturem a la frontera entre Hongria i Eslovènia. La creuem de seguida. Ha estat fàcil, com creuar un pas de vianants. Ara és Eslovènia, abans era Iugoslàvia, el país dels eslaus del sud. Un país nou, creat en un despatx després de la Segona Guerra Mundial. Una molt heterogènia mescla d'ètnies, religions i nacions. Una d'elles, Eslovènia, proclama la seva independència el 24 de juny de 1991. Jo he viscut la independència d'Eslovènia com un procés natural, madur, amb el que s'ha arribat per una via democràtica. Hi ha hagut un referèndum, la Constitució iugoslava finalment preveia la possibilitat que cada república s'hi volgués i si el referèndum així ho decidia, doncs es pogués declarar independent. De memòria no podria dir quin era el percentatge al referèndum que va votar per la independència, però més del 90% segur. Vaig dir, perfecte, veuré la independència, la proclamació, i l'endemà faré un examen al matí i a la tarda agafo l'avió i me'n vaig. I el que va passar és que vaig veure i viure la proclamació d'independència, però aquella mateixa nit l'exèrcit iugoslau va bombardejar no la capital, sinó només l'aeroport. That was a very dramatic experience. I was a journalist at that time. I was working for a radio student, and I was really all 10 days there where the fightings were taking place and here around. So it was a very, very private experience, a very, very serial experience, and a very strong one. That was the time where we really felt that we are Slovenians and that we want our country be free, yes? It was really the time when we knew what are we fighting for, what we want. Vaig sortir l'endemà al matí amb l'últim tren, que va encara travessar la frontera, veient ja els caçabombarders sobrevolant una ciutat que fins feia 10 hores era la ciutat més tranquil·la del món, i sense que ni tant els meus pares ni el meu nòvio sabés si el tren realment ha travessat la frontera o si s'ha quedat allà enmig de combats que ja començaven, no? Perquè precisament tant la capital com els punts fronterers van ser on es va concentrar tot. This tijd so nekaj, da se bomo lahko samostojni. Nismo računali, da nas bojo že drug dan, da bojo prišli s tankimi gor, ne. Tistega nismo računali. Hi ha hagut una organització de defensa territorial que ja existia perquè Tito tenia la dèria de que havíem d'estar preparats per la invasió de les forces occidentals. I llavors, a part de l'exèrcit, tot Iugoslàvia tenia format un cos paramilitar que es deia la defensa territorial i que llavors ja tenien els seus grups de gent a qui trucar i què fer i on són les armes. I clar, aquesta defensa territorial, junts amb la policia, depenien del govern eslovè i eren els dos cossos que es van utilitzar per la resistència militar, diguem, contra els atacs de l'exèrcit iugoslau. My father had to join those forces at the strategic points, like on the border with Austria, where I come from, Dravograd, and there was the Stendes Kaserne with some 50 soldiers, and my father and his colleagues, they were perhaps 10 or so. They didn't have any ammunition. If they started to shoot, they would be dead like that. They would just drop that. How they were negotiating things with those Serbian generals in Dravograd, and it was just talk. And the leader of this group was always said to my father and the rest, we are going to talk. We are not going to fight. If they shoot, don't shoot back. This is totally illogical. Whatever they will do, we are not going to shoot, and we're not going to shoot back.
Ukaz je bil z Beograda, da zasedejo meje, ampak ko so zasedli meje, so naši ljudje drevesa podrli in niso mogli ne nazaj ne tja, potem so ostali brez hrane, brez vsega in so se morali predati. Se je dvignil, tanki, kjer so šli, so puščali naši kamione, da so barikade. La gent va fer una resistència civil, sobretot utilitzant els vehicles pesants, camions, amb els quals anaven a fer la seva feina, per bloquejar tots els accessos a les ciutats, des de les casernes cap a les ciutats, i tota l'autopista, per exemple, tot això, així que els tancs no podien accedir a dins, sobretot de la capital. Med Slovenijo in dol je bila razlika. Nismo bili mi drugi tisti, ki smo jih bolgali na vseh njih direktive, ki so dejali. In zato smo jim bili trnopet. In prej ali slej so nas bili zasedli. In tako potem so bile šole srbo-hrvaške, niso bile slovenske več. A Jugoslavija treba da se sačuva u novim... La culpa era, en gran part era Milošević mateix, vull dir, la seva manera de pensar, d'actuar, i llavors la crisi econòmica, no? I Milošević sabia el discurs nacionalista utilitzar-lo també per conservar-se ell al poder i per amagar que hi ha altres problemes estructurals, econòmics, més greus, no? I clar, la gent veient la idea aquesta de Gran Sèrbia doncs podia oblidar-se'n de totes les altres coses. El sistema en el qual s'estava convertint Iugoslàvia era horrible, era una dictadura pura i que no es podia sostenir al final de 80s, que de cop i volta nosaltres ja podíem sortir, ja podíem tenir empreses, ja podíem fer tot, ara 3 voltes enrere. La causa d'independència d'Eslovènia era realment de dir ja n'hi ha prou, vull dir, si hem d'anar per aquest camí no anem junts. I don't think it had to happen. It happened in a historical context. Without this historical context, it would have been impossible. Of course, it was the context of collapse of the communism. It was the context of the Yugoslav crisis. It was the context that the Yugoslav crisis was impossible to be managed and resolved. It was the factor that there was no willingness in the former Yugoslavia to actually achieve a compromise. But everybody, in a way, wanted to press their own views on everybody else. The one thing is clear that Slovenes wouldn't want a war because there was no army here. It was really hard to defend ourselves anyway. So war was not a plan or an issue for us. It was a tragedy that happened. Les Slovènes, ils n'ont pas dit « nous voulons être détachés ». Alors ils ont déjà proposé alors faisons une confédération. Slovenes tried to keep the federation alive for a very long time, trying to look for any other possible option before secession. So secession was really the last option when nothing else was left. C'était contre, c'était les Américains, c'était contre, non? Et les Serbes, c'est normal, non? L'armée serbe. La gauche était contre, et les grands aussi, la France et les autres, étaient contre. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous faisons l'union de l'Europe et vous faites de la séparation maintenant. Ça, c'est pas vrai du tout. Parce que nous avons dit, nous voulons venir en Europe. Mais pourquoi devons passer par Belgrade pour venir en Europe quand nous sommes déjà en Europe maintenant? Les Américains, ils étaient contre parce qu'ils voulaient avoir une grande armée dans les Balkans. Et ça, c'était l'armée serbe. We had really well-experienced, good leaders, political leaders, who were able to negotiate our way out in
quite a harmless way. So that was an immense luck that we had. And I think that we are all the more not responsible, but should be all the more solidary with the rest of Yugoslavia that didn't have that luck, you know. Tu sais que par exemple c'est arrivé en Bosnie, Sarajevo. L'Europe, elle a laissé faire ça sans s'intéresser de tout. Et ça lavait les mains. Ils ont dit qu'ils fassent, qu'ils se tuent entre eux. Non, on n'a pas appris la leçon. Ceux qui sont restés vivants après les camps de concentration en Allemagne, on espérait que la vie en Europe sera un petit paradis. Et l'Europe, elle a trop vite oublié ce que c'était les camps de concentration. Alors on ne peut pas dire que l'Europe, après ce qu'elle avait vécu, non, maintenant elle a compris et que maintenant, non, elle va penser au changement. Descobrim que aquella Iugoslàvia autogestionada, dirigida per una dictadura socialista, és enyorada. Enyorada per aquells que no es podien orientar dins la nova economia de mercat. Aquells que s'han quedat a les portes del somni democràtic. Per molts altres, en canvi, el nou sistema polític i econòmic ha portat la llibertat, d'acció, d'expressió, de viure. Živel sem pod Jugoslavijo, takrat je bila socialna politika sicer bolj taka ljudska. No, danes, ko živimo v tem tržnem gospodarstvu, seveda vsak se mora boriti za svoj kruh in za preživetje, ampak živimo boljše, kot smo prej živeli. A veure, jo tinc un gran record de Iugoslàvia, de la Iugoslàvia de la meva infantesa, perquè jo probablement soc aquesta, finals de 60, principis de 70, som la generació que hem tingut més d'aquest país. Clar, la meva idea de Iugoslàvia realment és una idea d'un país molt gran i molt diferent i molt amable, vull dir, un gran record. It wasn't a bad life, actually, contrary to what some people are saying. The standard of living was quite high. People were able to build their own houses, to get housing. There was full employment, and there was quite a bit of social security. At the same time, Yugoslavia as such was quite different from other former communist countries. Regarding the level of personal freedoms and liberties, regarding the fact that we were allowed to travel abroad, that there were constant exchange of people and ideas. I wouldn't say there are really very big differences. Everybody's asking this question. Everybody thinks that the life before year 1990 or 1991 was awful, was depressive, was sad and so on. It wasn't like that. Slovenia was always an open country. We could travel around. The standard wasn't so high, but there weren't so much differences. You see, in the political system, yes, of course, a very big difference. But as a citizen, you didn't feel that socialist, communist system. You didn't feel it. En Yougoslavie, dans l'époque de Tito, ils vivaient assez bien parce qu'ils avaient de l'argent américain. On ne prêtait pas l'argent, mais on le donnait. Comprenez, non? Pratiquement, la Yougoslavie, elle était, comment on peut dire, pas engagée. Elle n'était engagée ni par l'Union soviétique, ni pour l'Amérique, mais pratiquement ça, elle était soutenue par l'Amérique, justement parce qu'elle n'était pas engagée, vous comprenez? No, adesso tutti sputano sul comunismo, però non è da sputare su tutto, perché prima avevi almeno una possibilità sociale, no? I think that it would be really ideal if we could have kept the good things
so to speak, from the former system, especially the fact that we were a very welfare state for all people, and then also, you know, acquire new good things from this different system. But it's impossible. You will always have winners and losers, and I think for the majority of so-called ordinary people, especially the first decade of transition was really hard. Non fa niente se questo era prima la Jugoslavia, adesso è la Eslovenia, ma io lavoravo tutta la mia vita, lavoravo, guadagnavo e vivevo. Adesso lavoro, non guadagno e ancora un poco non posso vivere. E la pensione chi me la dà? Nessuno. Sono rimasta senza lavoro, no? Chi mi dà lavoro? Niente. Se mi arrangio e se no crepa. Transition from socialist to market economy first had to deconstruct a system in order to construct another system. And this process of deconstruction took jobs from a lot of people and created enormous differences between, we don't say social classes anymore, but social groups, let's say. And unfortunately, these differences with time are only deepening. Una identitat col·lectiva es construeix trobant allò que ens fa iguals entre nosaltres i allò que ens fa diferents respecte als altres. Identitats de barri, identitats de país, i a tot arreu identitat i sobirania volen anar de la mà. Sapiguem qui som i com som i decidim sobre nosaltres. Les petites nacions que han estat poc o gens sobiranes són vulnerables davant els grans estats. I llavors, inevitablement, apareix la por. Because they are afraid that Europe, because we are so small, that Europe is going to swallow us, that we are not that in hundreds of years, or I don't know, we are not going to be Slovenians anymore, that nobody will know Slovenian language, that Slovenia is going to disappear in this huge amount of nations, that nobody's going to know who we are, because Slovenia is pretty unrecognizable kind of nation. So probably people are afraid of that. Des d'abans de l'any 1000 no hem tingut mai un país propi i la identitat s'ha conservat. És a dir, està claríssim que no és una estructura estatal que t'assegura sobreviure. Europe is big, Slovenia is small, you know. We are talking about losing the identity, you know. An ethnic community that actually survived, such a small ethnic community that survived for several hundred years in an environment that wasn't really favorable to such a community, actually proved to be quite vital. And if it continues to be that way, I don't fear of losing Slovenian identity. Zadovoljni smo za stran tega, ker poprej smo bili pod fašizmom in naš jezik. Mi smo imeli italijanske šole, poprej še je bila Avstrija, so bili Avstrijci in šele zdaj smo se, Tito je osvobodil, oziroma z vsi skupaj smo osvobodili, da danes govorimo naš jezik, da imamo naše šole, da imamo naše uradnike dol na občini in tako naprej. To je zelo velika pridobitev. En aquest sentit sí que es podria dir pels eslovens que són terriblement nacionalistes en la defensa de la identitat lingüística, perquè clar, és en principi el que queda. Every identity is based on difference, because there has to be a border, finis, between you and me. If I want to have my own identity and you want to have your own identity, which is to say that any entity needs its other, needs its outside. It is necessary to live in more than one
identity, more than one collective imaginary circle. A person is influenced by the forces that shape his neighborhood, his town, his region, his ethnic group, his nation state, and then perhaps larger Central European, possibly EU realm, maybe even humanity. But the farther we go from the immediate, fecund, concrete experience, the more abstract the identity gets. La lliçó de Iugoslàvia, si hi és alguna, és llavors de que una cosa heterogènia existeix mentre tots els components es respecten. Mentre es respecta, s'escolti uns als altres, mentre som veïns, tenim un himne preciós d'un poeta romàntic del principi del segle XIX, el gran poeta nostre, el nostre Verdaguer, però que era molt millor, perquè l'havia d'amagar com un poema patriòtic que era prohibit, hi havia la censura, llavors va fer un brindis, que diu que visquin tots els que desitgin que tots els nostres siguin lliures i que a l'altra banda de la frontera només hi hagi veïns, no dimonis. Jo no necessito, per sentir-me jo, veure els altres com una cosa inferior o perillosa. I això és el que es fa, a Europa és el que es fa, no? Veure simplement que hi ha veïns, vull dir, reconèixer que són diferents i que són els teus veïns, que tu t'hi pots entendre. Il y a un poète slovène qui s'appelle Kosovel. Lui, il a dit, non, nous sommes pour l'homme européen. Soyons unis avec l'amour et la compréhension, mais gardons chacun notre visage. Vous voyez? Diversity and unity, of course. How to square the circle? Where do you draw the line? One should actually work more on, first of all, presenting and getting to know the existing diversity, then to presenting positive aspects of diversity, and to show that actually what really matters is that we find common interests and try to realize these common interests. And as long as people are taught to observe diversity this way, they would also be relatively positively directed towards it. When they see diversity as a threat, when they see diversity as something that is actually decreasing their chances, that is in a way limiting their opportunities, then it will become more difficult. And my personal view is that first you need knowledge, you need the information about diversity. Then you need tolerance, which is something passive. And then the next thing that you need is understanding and cooperation. And when you reach these, then you really are creating a kind of integrated society. Avec la compréhension, avec l'amour, soyons tous unis. Mais gardons, nous, chacun, notre propre visage. Voilà. Garder pour chaque peuple l'identité à lui, quoi. C'est tout là, il n'y a pas d'autre théorie, vous savez. Je ne vois pas de frontières. S'il y a la compréhension et s'il y a l'amour, ça veut dire non, il n'y a pas de frontières, non.
Soyons unis avec l'amour et la compréhension, mais gardons chacun notre visage.